Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα. Λέγαμε Andreadaki, ο διευθυντής, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι ότι είστε εδώ για να γλεντιάζουμε για το Ινστιτούτο μας για 40 χρόνια στην Ελλάδα και 36 χρόνια στα χωράφια, στις τουρνές και τα λοιπά, να σκάβουμε, κάνουμε διάφορα. Welcome to the Canadian Institute of Greece. My name is Andreadaki, the director. We are here to celebrate the 40th anniversary of the official recognition of the Institute by the Hellenic Ministry of Culture. I don't think it was called sport then, but it was called the Hellenic Ministry of Culture. And we are here for 2 full days to talk about the accomplishments of the Institute, its members, over the past 36 years of doing fieldwork. I am not the chair of the session, but I would like to introduce the chair of the welcoming session, Professor Angus from the Department of Classics at Brock University, St. Catharines, Ontario, and he will be now at the front. Thanks. Okay, thank you, David. Καλώς ορίσατε. Bienvenue. Welcome to everyone. I am delighted to be here as the new president of the board of the Canadian Institute in Greece. This is the first time I've sort of spoken, I believe, in a group under this title, so it is quite a pleasure and an honor to be doing so here in Athens. I would like to begin by thanking Andreadaki for helping us with funding for this colloquium, as well as the ensuing publication of this colloquium that is planned. Also for their generous support for Portal to the Past, which, as many of you already know, is the online part of the online presence of the Canadian Institute in Greece, where you can find information about current and past projects that the Canadian Institute has sponsored. This is, of course, a celebration of 40 years of the Canadian Institute in Greece. It has been supporting Canadian research in Greece for these 4 decades, and that is what we're here to celebrate over the next couple of days. Over that period of time, many different projects have been supported. I'll name just a few: Mylinis, Stymphalos, Argylos, some current ones as well that are ongoing: Eliam, Naxos, Argos, the survey around Argos, Castra Calathea, others as well. So many different projects have been supported over the years by the Canadian Institute in Greece. And it is an institute, I think, that is going strong today. However, it was not always going strong, as some of you who know a bit about the history of the Canadian Institute know. Anyone who gets the Canadian Institute in Greece's bulletin should take a look at an article that Jerry Schaus, our past president, wrote in there, which details some of the history of the Canadian Institute. I'll just give you a few highlights, beginning with the foundation. 1976 is when the Canadian Institute of Greece, under another title, was founded. This is from the work of John Fossey from McGill in Montreal, who was looking for an institute to sponsor some of the research that he was doing down in the Parapora Peninsula. As many of you know, it began 40 years ago, but it actually had a few setbacks. In the early 1990s, for example, governmental funding was withdrawn and it entered a period of crisis, which was only solved through the very hard work
and efforts of some people who are here today, such as Sheila Campbell and Jerry Schaus and David Rupp, amongst others, who helped to revive the school in the early 1990s and helped to establish an actual physical presence here in Athens under the leadership first of David Rupp, who you just heard from, and then David Jordan, Nigel, Stephanie Kennel, and now again, David Rupp, who is once again leading us here in Athens as the director of the school. I shouldn't fail to mention the hard work and the support of Jonathan Tomlinson, who is the assistant director at the Canadian Institute in Athens, who has been there for how many years, Jonathan? Was it 11 years now? 15 years, okay, I'm sorry. At any rate, so through his hard work as well, the Institute is currently thriving. That brings me to the future, now that I've talked a little bit about the past. So what is the future of the CIG? The future, I believe, is a promising one. In the future, I very much hope that the Canadian Institute in Greece can continue to serve as a strong and reliable liaison for Canadian research here in Greece, that it can continue to provide a home base for scholars in Athens, and perhaps even provide an even more suitable home base in Athens if we are able to perhaps even expand the current facilities that we have, something that we're working on and starting to think about. We also know and expect that it will serve as a hub for Greek-Canadian cultural activity in Athens and in Greece in general. So I know that David and Jonathan have been doing a lot to support the presence of Canadian culture and Canadian research in Greece through the CIG here in Athens, and I hope that their hard work in increasing the presence in Athens can continue. They've been doing a great job, and I expect that we can continue to build on that here in Athens. But I also think that an important aspect of our presence is back in Canada as well. I think that continuing to build presence in Canada is one of the things that I, as a new president, would like to work on. Both building connections to Canadian universities, perhaps expanding our reach into even more Canadian universities than we currently do, but also I think building connections amongst local communities, Greek Canadian communities, and just Canadian communities in Canada is an important aspect of our work. I know that we already have at least one very strong community, the Friends of CIG in Ottawa, that has done a lot of good work towards increasing knowledge about the Canadian Institute in Greece within Canada. So that's something that I hope to expand as well. As part of that, I know that the upcoming AIA/SCS, the annual meeting of the Archaeological Institute of America, is taking place in Toronto, and we're planning to have a session devoted to the work of CIG at that meeting in Toronto. So that's just part of our efforts there. So I believe we have a bright future. I think we can go sort of onward and upward by increasing presence here in Athens as well as back in Canada, and not only that, but just continuing the strong support that over the past 40 years the Canadian Institute has given to Canadian scholars undertaking research in Greece. So that is what we're here to celebrate, the past 40 years. So I think we ought to get things moving, get things underway, and I'd like to do that by introducing the next speaker, who I believe is okay. Yes, that's what I thought. I'd like to do that by introducing our next speaker.
Our next speaker will be Andreadaki-Vlazaki, who is the General Secretary for the Hellenic Ministry of Culture and Sport. So, Maria, please. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθυντά, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση του Καναδικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα να εκπροσωπήσω σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 40 ετών της λειτουργίας του στη χώρα μας. Με την ευκαιρία της παρέμβασής μου θα ήθελα να αναφερθώ συνοπτικά σε ορισμένους τομείς της δράσης του Καναδικού Ινστιτούτου και των παγιωμένων σχέσεών του με την ελληνική πλευρά που επιβεβαιώνουν την εξαιρετική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία μας. Το Ινστιτούτο του Καναδά είναι ένα από τα 17 παρόμοια ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα από το 1976, οπότε εγγενιάστηκα και επίσημα σε προσωρινό χώρο της Καναδικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Έχει διεξάγει 19 αρχαιολογικές έρευνες σε όλη την ελληνική επικράτεια και προσφέρει υποτροφίες σε Καναδούς φοιτητές. Επίσης, αναλαμβάνει ποικίλες άλλες δραστηριότητες όπως διαλέξεις και συμπόσια και βέβαια δημοσιεύει μονογραφίες με τα αποτελέσματα των ερευνητικών δράσεων που διενεργεί, εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, το Bulletin, και τη σειρά Publications of the Canadian Archaeological Institute of Athens, στην οποία αποτυπώνονται τα πεπραγμένα των συνεδρίων και συναντήσεων που διοργανώνουν. Πέρα από τα παραπάνω, διαθέτει βιβλιοθήκη με εκδόσεις που αφορούν κυρίως την αρχαιολογία της Μεσογείου. Η διαδικτυακή πύλη του Ινστιτούτου Portal to the Past έχει εξελιχθεί σε ένα χρήσιμο και εύχριστο εργαλείο για τους ειδικούς επιστήμονες. Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ συνοπτικά σε κάποιες από τις παραπάνω δράσεις, χαρακτηριστικές της ενεργητικότητας του Ινστιτούτου, μέσα από τις οποίες θα φανεί τόσο η προσφορά του στη μελέτη του αρχαίου κυρίως ελληνικού πολιτισμού, όσο και η συμβολή του στην ανάπτυξη των νέων επιστημών. Και πρώτα θα ήθελα να αναφερθώ στις διάφορες αρχαιολογικές έρευνες πεδίου, επιφανειακές, ανασκαφικές αλλά και ενάλλειες, που έχουν λάβει χώρα ή συνεχίζονται τόσο σε γνωστές όσο και σε λιγότερα γνωστές θέσεις ανά την Ελλάδα. Αυτές αφορούν σε προϊστορικές παλαιολιθικές θέσεις μέχρι και σε μνημειακά σύνολα της πρώιμης και σύγχρονης εποχής της Ελλάδας και περιλαμβάνουν τη μελέτη κάθε είδους θέσεων και μνημειακών συνόλων από αρχαίους οικισμούς και αστικά κέντρα μέχρι σπήλαια και ναούς. Στην Άργυλο της Μακεδονίας, σε ένα μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα από το 1992, κύριος στόχος της έρευνας ήταν η καλύτερη κατανόηση του τρόπου εδραίωσης και οργάνωσης των ελληνικών αποικιών στις βορειοδυτικές ακτές του Αιγαίου. Τα εντυπωσιακά ευρήματα από την παραπάνω τοποθεσία αποκαλύπτουν πέρα από τον τρόπο της ανάπτυξης των πόλεων, τις σχέσεις με γειτονικούς πληθυσμούς και τους πολιτισμούς τους. Οι ανασκαφές στην Ακρόπολη και την κάτω πόλη της Μυτιλήνης έφεραν στο φως ένα άγνωστο ιερό αφιερωμένο στις χρόνιες θεότητες Δήμητρα και Κόρη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από 400 περίπου π.Χ. έως τα πρώιμα ρωμαϊκά χρόνια, αλλά και νεότερα ευρήματα, ένα γεροβέζικο ταφικό παρεκκλήσιο των Μεγατεπούζων, όπως και τα κατάλοιπα τριών οθωμανικών χωριών. Επίσης, το ίδιο νησί ερευνήθηκε θέση με συνεχή κατοίκηση από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως το 19ο μετά Χριστό, αλλά και τμήμα ύστερης κλασικής οχύρωσης, όπως και ρωμαϊκό κτίριο του 200 περίπου μετά Χριστό. Εξίσου σημαντικές είναι οι έρευνες στην αρχαία Στύφανο, ύστερα από παραχώρηση από την Αναθήνες Αρχαιολογική Εταιρεία από το 1994 έως το 2001, οι ανασκαφές αποκάλυψαν μεγάλο μέρος του ιστεροκλασικού και ελληνιστικού αστικού ιστού της πόλης, με διάρκεια ζωής έως τα ρωμαϊκά χρόνια, αλλά και προημότερα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα δωρικών οικοδομημάτων,
τα οποία υποδηλώνουν ένα εκτενές υποδομικό πρόγραμμα του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. Την άλλη πλευρά, οι εκτεταμένες εντατικές επιφανειακές έρευνες στην Νότια Εύβοια Καριστία, οι οποίες τεκμηρίωσαν την ύπαρξη πλέον των 375 θέσεων και αντίστοιχες εργασίες στο κάστρο Καλυφαία στη Θεσσαλία, που χρονολογούν τις φάσεις κατοίκησης της θέσης, όπως και την οικονομική και κοινωνική οργάνωση, ολοκληρώνουν σε αδρές γραμμές την αναφορά μας στις χερσαίες δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο πρωτοποριακό και αξιοπρόσεκτο πρόγραμμα εναλίων ερευνών με σκοπό τον εντοπισμό, την χαρτογράφηση και την καταγραφή περσικών κυρίως ναυαγίων και του φορτίου τους, κατάλοιπα του κατεστραμμένου στόλου του Δαρίου στον πυθμένα του Αιγαίου. Παραπάνω είναι μια ευρεία υποβρύχια έρευνα, η οποία εκτείνεται από τον Άθο μέχρι το Αρτεμίσιο και τα στενά της Αναμίνας και έχει εντοπίσει πλήθος ναυαγίων από το τέλος του 5ου αιώνα π.Χ. έως τη σύγχρονη εποχή. Αξίζει μετά από τα παραπάνω να αναφέρουμε ότι όλες οι προαναφερθήσεις έρευνες, καθώς και όσες συνεχίζονται, εκτελούνται πάντα σε πλαίσιο συνεδευτικής και αγαστής συνεχούς συνεργασίας με τις αρμόδιες περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επισφραγίζοντας την αμοιβαιότητα των ωφελιών από τις μελέτες τόσο της ελληνικής όσο και της καναδικής πλευράς. Επιπλέον, οι Καναδοί ερευνητές έχουν προωθήσει σημαντικά την πρόοδο στη μεθοδολογία των εργασιών στο πεδίο, ανεβάζοντας το επίπεδο, αξιοποιώντας το υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό και χρησιμοποιώντας εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και μεθόδους αποτύπωσης. Επίσης, οφείλουμε να κάνουμε λόγο για τις έγκυρες και έγκυρες επιστημονικές δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων όλων των παραπάνω εργασιών, αλλά και της εργαστηριακής ανάλυσης των ευρημάτων, οργανικών και ανόργανων. Οι εκδόσεις εμπλουτίζουν αποτελεσματικά τη σχετική αρχαιολογική βιβλιογραφία, οι οποίες αφενός γνωστοποιούν αυτά τα αποτελέσματα, οι οποίες απευθύνονται κυρίως στους ειδικούς επιστήμονες και συνάμα παρέχουν τη δυνατότητα περαιτέρω συνδυαστικών μελετών. Ταυτόχρονα, η διαδικτυακή πύλη του Ινστιτούτου, στην οποία αναφερθήκαμε και στην αρχή της ομιλίας, περιλαμβάνει αρκετό φωτογραφικό και σχεδιαστικό υλικό, εύκολα προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο, προωθώντας έτσι την εκπαιδευτική και επιστημονική διάσταση του εν λόγω φορέα και καθιστώντας τον ως προς αυτό παράδειγμα προς μίμηση και από άλλους οργανισμούς. Ως επιστέγασμα της όλης συνεργασίας μας με το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα, πρέπει να αναφέρουμε την προώθηση και ενίσχυση των ελληνοκαναδικών σχέσεων, που επισφραγίστηκε με την παρουσίαση της έκθεσης ελληνικών αρχαιοτήτων The Greeks from Agamemnon του Alexander the Great στο Μόντρεαλ και την Οτάβα του Καναδά. Η έκθεση αυτή, από πολλούς χαρακτηρισμένη ως η καλύτερη ως τώρα των τελευταίων χρόνων στην παρόμοια προσπάθεια προβολής του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, συγκέντρωσε αντιθυραμβικές κριτικές και προσέλκυσε χιλιάδες επισκεπτών, οι οποίοι συχνά ήταν πρόθυμοι να περιμένουν για ώρες στην ουρά κάτω από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, προκειμένου να καταφέρουν να την επισκεφτούν. Η ίδια έκθεση συνεχίζεται με εξαιρετική επιτυχία στις ΗΠΑ. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου σας και με την ευκαιρία της επετείου των 40 χρόνων λειτουργίας του να σας ευχηθώ καλή και γόνιμη συνέχεια στο συνεπές και σημαντικό έργο που με εξαιρετική υπευθυνότητα και σοβαρότητα διεξάγει. Ευχαριστώ. Next, I would like to introduce, this is, not quite sure how to introduce this. This is I believe it's a video presentation by Keith Morrill, who is the Ambassador of Canada to the Hellenic Republic. So, oh, there he is. Okay, so it is my pleasure and my honor to introduce Keith Morrill. Honored guests, ladies and gentlemen. Very much regret that I cannot be in Athens today to celebrate with you the 40th anniversary of the Canadian Institute in Greece.
grâce à la bonne volonté de mes collègues à l'Institut canadien en Grèce, qui ont accepté de me laisser de vous adresser à la base de la technologie, je voudrais en cette occasion exprimer la reconnaissance et l'appréciation de l'ambassade du Canada des contributions importantes de l'Institut aux relations entre le Canada et la Grèce. Founded 40 years ago in 1976, Canadian Archaeological Institute at Athens, as it was originally named, is currently Canada's only archaeological research institute in the Mediterranean region. Through its rich and active program of conferences, lectures, and research programs, and multitude of Canadian-led excavations, the Canadian Institute in Greece has succeeded in building, expanding, and solidifying bridges between archaeologists, scholars, and researchers in Canada and Greece. Among its many achievements, the Canadian Institute in Greece is credited with the results of Canadian-led archaeological excavations and fieldwork projects in no less than 18 different sites throughout the country. Among these is ancient Argos, where systematic research began in 1992 by a joint Canadian-Greek team of archaeologists under the former Canadian Institute director, Professor Jacques Morrill, continues today. The Canadian Embassy and the Canadian Institute in Greece have enjoyed a long-standing relationship based on shared values and interests, collaborating on numerous activities in a variety of areas and supporting each other on common objectives. For instance, the Canadian Embassy was proud to collaborate with the Institute for the creation of the Portal to the Past, an interactive website which showcases the fieldwork and findings of Canadian archaeological research conducted in Greece since 1980. The project was supported by Eldorado Gold, one of Canada's major investors in Greece. In addition, thanks to the Institute, countless Canadian students come to Greece annually to participate in Canadian excavations to acquire first-hand experience and knowledge originating from centuries of Greek history. Many have also enjoyed the comforts of home at the CIG accommodations. The academic sector has seen ongoing collaboration between the Embassy and the Institute. Canadian academics and researchers specializing in Greek archaeology and history have regularly been invited by the Institute to lecture in Athens. The exhibition, The Greeks from Agamemnon to Alexander the Great, a major achievement in the context of Canadian and Greece bilateral relations, was the occasion for a series of lectures by David Rock, as well as Greek academics at various universities across Canada. Such activities have resulted in new academic exchanges, university-to-university partnerships between Canadian and Greek institutions, and joint research projects. Scholars from chairs of Hellenic studies at Canadian universities, McGill, York University, Simon Fraser University, and most recently the University of Toronto, have expanded their activities in Greece through partnerships with the Canadian Institute and the Canadian Embassy. This collaboration has brought together academic communities in Greece and Canada in joint research activities, as well as the establishment of summer study programs abroad in Greece, focusing on ancient and modern Greek history. Moreover, the Canadian Institute has supported the activities of the Canadian Studies Centre at the University of Athens, established with Canadian Embassy support in 2000. As the Canadian Institute expanded its activities beyond archaeology, the Canadian Embassy welcomed the opportunity to co-host numerous cultural events in cinema, visual and Aboriginal art, music, and literature. Most recently, the Canadian Haida artist and the curator from the Canadian Museum of History, invited by the Canadian Embassy for workshops and lectures in Thessaloniki in the context of the exhibition Haida Life Spirit Art at the Thessaloniki Archaeological Museum, gave a very interesting lecture on Haida weaving traditions under the auspices of the Institute. The Institute's activities also extend beyond the walls of their premises, with organized visits to museums and excavation sites. I'm impressed with the Institute's archaeological work and the commitment of the individuals who serve there, past and present. I salute Dr. David Rock, current director of the Canadian Institute in Greece, who, with the support of his able team, has succeeded in placing the Canadian Institute among the most active foreign institutes in Greece. I would also
Hellenic Ministry of Culture and Tourism, and especially Dr. Andreadaki-Vlazaki, who has been a steadfast partner of the Canadian Institute and its work in helping to shed more light on the ancient history of Greece. This cooperation is an excellent example of just one of the areas where links between Canada and Greece are thriving. Il est également important de reconnaître le soutien des amis et bénévoles de l'Institut. Please allow me a final, perhaps more personal observation. Since my arrivals in Athens last fall, the Canadian Institute in Greece and its good people have, to me, represented not only an important partner for the Canadian Embassy, but also a dynamic expression of a genuine Canadian spirit here in Greece. I very much appreciate the spirit of generosity and openness with which they do their work. I always feel very much at home when attending their events and participating in their activities. The Canadian Institute in Greece certainly wears its name well and is clearly proud to be a Canadian organization. It contributes to promoting the multifaceted profile of Canada in Greece, and as such helps us here at the Embassy to fly the flag. I'm sure there will be an important partner in 2017 when the Embassy will organize events and activities to celebrate Canada's 150th anniversary of Confederation, as well as the 75th anniversary of bilateral relations between Canada and Greece. I wish I could be with you the next couple of days as you discuss the past, present, and future outlook of the Canadian Institute in Greece. I wish you all a very successful and stimulating colloquium. I'm sure that participants will enjoy the Institute's distinct Canadian hospitality. I know that you will join me in congratulating the Canadian Institute in Greece for 40 years of tremendous accomplishments and best wishes for many more years to come. I look forward to our continuing collaboration. Thank you. Goodbye. Okay, thank you, Ambassador Morrill. I'm sure he wishes he could be with us here today, but it's wonderful to have his comments, even though he can't be.